Names of the Arabic alphabet. In this lesson, we are going to learn 1. The name of every letter. 2. The shape of every letter. 3. How to distinguish between similar letters in shape. 4. To know the order of every letter in the alphabetical order. For transition, use the mouse or up and down arrows. ألف همزة باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. أحسنت. Letters Interactive 1. This is an interactive presentation for highlighting the names of Arabic alphabet letters. Click on the correct letter you hear. همزة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. أحسنت. Good job. Letters Interactive 2. Pronounce the name of the letter you see. أحسنت. Good job. Letters Interactive 3. To transition forward sequentially, use the Next button and then click on the letter you choose. Put the letter in the correct order.
أحسنت. Good job.